voy a presentar este concepto con el concepto de una siesta, porque en clase miércoles vamos a hablar de este acto cultural de tomar una siesta. ¿Dónde se toma una siesta? Culturalmente. ¿Dónde practica la siesta? ¿Verónica? Es España, ¿no? Muy bien. Y en clase miércoles vamos a hablar de esta costumbre cultural. Pero ahora uso esta costumbre cultural para presentarles el concepto, tomar una siesta. Entonces, chicos, ¿cómo se dice siesta en inglés? Es dormir por la tarde, ¿no? Nap, exactamente, nap. ¿Quién en la clase? Sí, en España es cultural, sí. Y en clase miércoles vamos a hablar de ese concepto cultural. Pero personalmente, yo no tomo una siesta. Para mí es imposible, ¿no? Dormir durante el día es imposible. Pero para otras personas, mi esposo toma una siesta, en cada oportunidad que tiene. Mi esposo duerme durante el día, sin problema. Y personalmente, algunas personas toman siestas. ¿Quiénes en la clase de español toman siestas? ¿Toman siestas ustedes? ¿Duermen por la tarde ustedes? Sí, Morgan. Siempre, todos los días, ¿toma una siesta? No, más o menos. ¿Hay alguien en la clase que tome una siesta todos los días? ¿No? Nunca, yo tampoco. Bueno, entonces nadie, ninguna persona en la clase de español siempre toma una siesta. Brian, ¿tomas una siesta? ¿Tú? ¿Sí? ¿Todos los días? Más o menos. Yo pensé que sí. Okay, so, Brian, voy a cambiar. Nadie no. Necesitamos escribir Brian. Porque a veces Brian toma una siesta en la clase de español. Brian toma una siesta siempre, chicos. Siempre es el antónimo de nunca, ¿no? Bueno, entonces yo no tomo una siesta nunca. So, para repetir y clarificar en inglés, ¿cómo se dice nunca en inglés? Never. Nunca es never. Y chicos, in English, what's this saying? I what? I don't take naps ever. Or we say I never take naps. But it's grammatically incorrect in English to say I don't take naps never. Yeah. Double negatives? Some people talk that way. Some people totally talk that way. I ain't never gonna do that. We do hear that, but if you were in English class and an English teacher in grade school would say, no, that's incorrect, But in Spanish, it's actually grammatically incorrect to not do that. In Spanish, it's grammatically incorrect to not use a double negative. You can say, yo nunca tomo una siesta, or you can use the doble negativo. If you have something to state that you never do, and you use no before your verb, then nunca must come after that verb. So it's just the opposite. Is a thing. It's actually an important thing. It's grammatically correct. Okay. No tomo una siesta nunca, gramaticalmente. So, profesita no toma una siesta nunca porque se acuesta a las 10. Yo duermo 8 horas por la noche. No es necesario para mí. Tengo mucha energía durante el día. So, ¿quién más en la clase de español no toma una siesta nunca? Brian siempre toma una siesta. Pero, ¿quién no toma una siesta nunca? Para mí es imposible. ¿Cómo dice una vez? Pero normalmente no tomas una siesta
Nunca. Solamente Jake. El resto de la clase de español, ¿les gusta tomar una siesta? Sí. Muy bien. Y bueno, nunca tomo café por la noche. Brian nunca toma café por la noche. ¿Toman café o cafeína por la noche? ¿Por la noche? ¿Toman café? ¿O nunca? Nunca. ¿Nunca? Sí. ¿Nunca toman café, cafeína? Like, a veces la noche antes de un examen para estudiar, pero normalmente no. So how is nunca being used in this sentence? Where does it come in relationship to the verb? Before it. It comes before it. So never I never drinks drink coffee. coffee. You can say no toma café nunca or nunca toma café. So you can use the double negative and you would only use it if you use no before the verb. Otherwise, you can just throw that nunca. Yo tomo té siempre. Bueno, antes de acostarme. Siempre Té. is always, right? Sí. So siempre can come before, like probablemente Elizabeth, Jake, Hunter, Brian, todos nosotros siempre nos cepillamos los dientes por la noche, ¿no? Antes de acostarnos, siempre nos cepillamos los dientes. Okay, otra palabra en contexto, toman algo antes de acostarse. Yo tomo té o agua. Normalmente tomo agua por la noche, ¿no? ¿Y ustedes toman algo antes de acostarse? Vino tinto, leche, NyQuil, té, agua. ¿Toman algo? ¿Cómo se dice algo? Something or anything. So I'm just asking you what here? If you what? If you drink anything, when? Before you go to bed. So, ¿toman algo? ¿Sí? ¿Qué tomas? ¿Agua? Yeah, agua. Sí. 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 No, I take a pill, but I don't drink anything. Oh, okay. Una pastilla. That works with tomar. Beber is only for drinking, but tomar could be like tomo melatonin or pastilla. Or medicina. Medicina, yeah. Sí. Sí. Or el resto de la clase, ¿toman algo por la noche? Agua. Agua? No. Nada. No tomas nada. A veces, well, no sé cómo se dice. I was just thinking about this the other night. Like, ¿cómo se dice melatonin? I need to look it up. Well, most medicines just translate literally. Another. Medicina. I know, it might. No, like the name of the. Yeah, melatonin. I don't know. Necesito Majority of them just. verlo. ¿Alguien toma vino antes de acostarse? Alguien. So, ¿cómo se dice alguien? Una persona en la clase. So, someone. So, does anyone? That's how we translate this. Does anyone toma vino antes de acostarse? No. Sí. Sí, Brian. Y por eso Brian necesita una siesta durante la semana, ¿no? Siesta. Muy bien. ¿Y alguien toma agua? Colin toma agua. Morgan toma agua. Profeseta, Elizabeth toma agua. Otra vez, alguien. So what's this question asking? Someone drink water. Yeah, does anyone? Does anyone or does someone? No? ¿Alguien toma té antes de acostarse? No té. Sí, té. Muy bien. A mí también me gusta. So, Verónica y Profeseta tomamos té. Té de manzanilla. Chamomile tea? Sometimes. I really like the spice and tea exchange. Oh. It's Oh, off yeah. of, like, market. They have like the best teas. Oh, excelente. Eso es bueno saber porque a mí me gusta mucho té, mucho más que café. ¿Alguien toma NyQuil antes de acostarse? No NyQuil. Tyrese Tyrese dice sí. Es efectivo. Yo prefiero algo más natural
Ativan, Ambien. Ninguna persona. Well, actually, usually no one says sí. Perdón, Tyrese. This is before I made this PowerPoint years ago, and usually students don't. But Tyrese is the exception. Let's say Tyrese was absent today. Okay. Ninguna persona. So we know nadie means no one, but ninguna persona is another way of saying that, just a little more specific. What do you think ninguna persona means? Nobody. No one, exactly. Or really, not a single person. Ningún estudiante. Is that the literal translation? What? Not a single person. That's the literal translation. Mm-hmm. And because we're using persona, and we'd use ninguna persona or ningún estudiante over nadie. Why? Because nadie means what? No one. It's confusing. All of these are presented together and they all sound the same. But nadie means no one. Why would you say no one, or why would you say not a single person over no one? Or why would you say no student, or no professor, or none of my friends? Why would you say that over no one? Because no one is so much more absolute. If I said, like, no one in this class speaks Italian, or no one on campus has coronavirus, somebody might say, well, actually, my 70-year-old professor does. So he'd say, I know, I'm exaggerating, I'm just trying to circle in what we were talking about. Then you might say, well, ningún estudiante, or ningún profesor, or something like that. Or no one ever misses class, and you would say, nadie is just too absolute. If you want to specify amongst your friends, or no one in your family, or no professors, or something like that, then you would use ningún with a more specific reference. When you do that, ningún is like an adjective. So it has to agree in number and gender. Like ninguna chica, or ningún chico, or ningunos profesores. Or you could say nadie if it was more general. Nadie. ¿Alguien toma leche antes de acostarse? When I was pregnant, I would drink milk at night, and it really does help. It has natural melatonin in it, actually. And my 4-year-old always likes to drink milk at night before he goes to bed. I wonder why. I mean, he brushes his teeth first. After, sorry. He has to, because milk has lots of sugar. But he always sleeps really well when he has his milk at night. ¿Alguien toma leche antes de acostarse? No. Nadie. Sí, vino, leche, like todos. Algunas personas toman algo antes de acostarse. No? Algunas personas. So what's this saying? Algunas personas. If ninguna persona means not a single person, what do you think? Some people. Algunas personas toman algo antes de acostarse. So some people drink, what's algo? Something. Exactly. All these words overlap. So, ¿quién en la clase de español no toma nada antes de acostarse? ¿Quién no toma nada? What's this asking? No toma nada. Doesn't drink anything. Or really doesn't drink nothing. So, is there anyone in class que no toma nada antes de acostarse? Nada. No agua, no leche, no vino, no té, no medicina. So, Jake. Jake no toma nada. Sí. So, when you're studying these, you have a total of ¿cuántos? 10. ¿Ok? Pueden reducir la cantidad de vocabulario y estudiar 5. If you know 5 and their opposites, it's like studying less. If you know algo is the opposite of nada, alguien is the opposite of nadie. If you know what nunca means, and you know siempre is the opposite, then you know what siempre means. If you know what nada means, most of us know what nada means. And if you know what nada means, and you know that algo is the opposite, then you know what algo means. Nada means what? What does nada mean? Nothing. Nada. So then what does algo probably mean? Something. Or everything. Well, that's Toto. Would you suggest that we study
the opposite. I definitely suggest you study the opposite. Because if you know one and you know what the opposite is, then you know what the other is. If you know what nunca means and you know siempre is opposite, then you can figure out what siempre means. See, that's just a recommendation. But even though this is presented as grammar, you need to think about it too as vocab. ¿Cómo se dice también? Like yo también. If somebody says, yo, Me too. me too. Right. Too or also. So what do you think tampoco means? If it's the opposite, neither. Exactly. So you would use, when do we use me neither in English? If somebody says, I don't put on makeup at night, ever. Or no se maquilla por la noche nunca. And maybe Tyrese is like, yo tampoco. He would say tampoco with any one of these. Because why? If we say, So like, Elizabeth no se ducha antes de acostarse, and you're like, yo tampoco. so yo me. You only use Yo. tampoco when you're agreeing with something with no. If somebody's like, no hablo italiano, you're like, yo tampoco. If somebody says, no bebo café por la noche nunca, you would say, yo tampoco. But you wouldn't say, yo tampoco to any of these activities. Because why? Tampoco doesn't work. What would you use? If we say, Elizabeth se lava la cara por la noche antes de acostarse, I would say, yo también. Yo también. Because you're agreeing. You only use tampoco with neither. Okay, bueno, entonces ahora vamos a aplicar estas palabras por hacer la actividad en la página 183.